diinkanagii waa lagu soo duulay waxaan wada ognahay dawlado badan oo Yurub oo Mareykan leh oo Ingiriis leh iyo kuwa Afrikaan ah oo Ugandays iyo Burundays iyo balaan la aqoonin leh intaba waxa loo keenay waxa weeyaan diintanada in la diriraan. A graduation ceremony for around 200 al-Shabaab fighters, the latest recruits for the militants that rule over a third of Somalia. Their faces covered so they can operate anonymously. They are fighting to overthrow the internationally recognized government of Somalia. dimuqraadiyaduna waa diin gaalo weeyaan maadaama ay diin gaalo tahay waxaa nagu waajib ah inaan awooddeena isu geyno inaan ka hortagno diidno. Allahu Akbar! Allahu Akbar! These soldiers will be sent on missions to carry out attacks against the Somali government as well as African Union troops stationed here and in neighboring countries. They have undergone several months of intense training to become battle-ready. They might not want to reveal their identities, but they do want to show their force. Uniforms, guns, vehicles, all spoils of war, stolen from their enemies, and of course, the essential mark for sweet tea. Notoriously suspicious, they rarely give access to outsiders. I'm the first journalist allowed to film them in years. cid kasta oo dimuqraadiya wadatana waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta u markhaati gashanaynaa inaan dhuunta ku dhufanayno. Standing in front of them is Mahat Karate, his nickname, a nod to his extensive martial arts training. He was once a Somali government intelligence officer who is now one of al-Shabaab's most senior leaders. dad badan baa la dilaa oo al-Shabaab disha sidee baad u justify garayn kartaan dadka Soomaalida ah ee muslimka ah dilkooda idinkoo u dagaalamaya saad sheegaysa islaamnimo? inagu cadow baan is haynaa cidda cadow baan is haynaa waa is dilaynaa mar haddaan is dilayno kolba aaladda la isku dilahay ayaa waxa ka dhalanaya in cid loogu talagalay ciidan loogu talagalin. shabaab waxa ay ku midaysan yihiin oo go'aan u ah in cid kasta oo shareecadu ay dhigooda ka xarimtay inuu xaraam ka yahay gaal iyo mid ku yahay. arrinka ma u diyaar garownay? Al-Shabaab was formed in 2002 and came to prominence in 2006 when Ethiopia invaded Somalia. A few years later, they pledged allegiance to Al-Qaeda. The militants have carried out wave after wave of attacks over the years, targeting the African Union forces who are here to protect the Somali state. But civilians are often the victims. This explosion in 2017 killed over 500 people in Mogadishu. The US and Europe have spent billions of dollars to try to defeat them. President Biden recently announced that US soldiers would once again be stationed here. Western nations regard al-Shabaab as a terrorist organization that's causing havoc and instability in the East Africa region. That's why they have been targeting their leaders with drone strikes, funding the African Union mission, and supporting the Somali government. But after 16 years of fighting to eliminate the militants, al-Shabaab still remains strong. I have come to the group's heartland to find out why. This is the de facto capital of al-Shabaab, the city of Jilib in southern Somalia. I'm being given a tour by the governor and one of the group's most senior leaders, Sheikh Muhammad Abu Abdullah. He takes me to a checkpoint where all vehicles coming into the region are searched. oo aan kamid macnaha aan ahayn kaliya macnaha daroogiska iyo sidoo kale hay'adaha kale macnaha waa ka mamnuuc. Each vehicle has to pay between $200 and $1,500 to pass through, depending on the size and the goods they are carrying. They collect millions of dollars of taxes a month to fund their military campaign and their efforts to build a state. There is also some more unusual contraband. Plastic bags are banned in al-Shabaab territory.
Their environmental policies might be the same, but the UK government considers them one of the most dangerous terrorist organizations in Africa. The governor himself has a bounty on his head and has survived multiple assassination attempts. As he shows me around, he argues the perception of al-Shabaab is not accurate. He takes me to the main hospital where they have invested $2 million to build new departments. qaybta emergency-ga oo qaybtan ah qaybta farmashiyaha oo dabaqa I have come across this billboard. You might not believe this message is from Al-Shabaab, but it reads, Talabixintaadu waa muhiim. Your opinion is important. Cabashadaadana waa la dhagaysanayaa. Your complaints will be listened. With al-Shabaab's reputation, are people really brave enough to complain? The suggestion box is just a few hundred yards from where they carry out regular public executions under the governor's supervision. Next, Abu Abdullah takes me to a food distribution center. He tells me they are trying to establish a welfare state. I asked him if this was a strategy to win public support. dadka waxa aan siinayno taageero anagu ugama raadino ugumana raadino macnaha inayna amaanaan kaliya waa jirkanaga al-muslimu akhul muslim. This region is the most fertile land in Somalia, but elsewhere in the country there is severe drought. Humanitarian agencies warn that millions are at risk of starvation. hay-adahoo kale waxay dhahaan dadkan masaakiinta inaan caawino waan jeclaan lahaa laakiin xarakadu nooma ogola. maxaad ugu diidaysaan inay dadkan masaakiinta caawiyaan ee tabarta daran oo kale tusaale? hadalladaas afka ayay ka yiraahdaan laakiin tusaalaha dhulka wadankan in badan bay joogeen wax aathaar ay uga tageen malaha burbur iyo damaar iyo baabi'in iyo isku dir iyo waxa weeye tansiir iyo dhibaateen unbay dalka uga tageen. raashinkan maxaa la idiin siyaad malaynaysa ama laaluush tahay xogaa isla ما لالوش معها لالوش ما هنا النية كش إلى كسر قضية كالجعل مسلموا هي مساكين لتاجر عيو والحمد لله هي ندخل الحمد لله المسلمين أيهين kuma dhahan miya haddaan raashinka ku siino wiilkaaga waa inaad mid carruurtaada noo keento. ويلك هذول الحمد لله أصحاب سوق لا معها كرت هذه أصحاب مسلمين تبع الحمد لله جعله. It's hard to know whether people are only supporting the group in exchange for food. I wanted to find out what residents in Jilib who aren't reliant on handouts think. So I head into town on my own that evening. I stop at Abdurrahman's barber shop. He's originally from Hargeisa in northern Somalia, but moved here 6 years ago. muqdisho aan u joogo ayay toos igu soo dhacday inaan halkan imaado ka dhex shaqaysto walaadka markaan arkay kala dambeynta iyo amniga iyo wanaaga markaan arkay oo dadku wada siman yihiin oo ku xadgudbaysa aan jirin oo cid dhacaysa jirin oo cid tuugaanu jirin kadib waxaan ku wareegay. But there's another reason too. In al-Shabaab areas, drugs are strictly forbidden. Abdurrahman was once an addict, but the restrictions have helped him kick his habit. There is little crime here in Jilib due to a heavy al-Shabaab security presence and brutal punishments. Thieves have their hands and feet cut off. But they are not just here to prevent crime. Their role is also to implement strict Islamic rules. dumarkana iyo ragga ay isdhex fadhiisaneen sidaan iskaga baana waxa fiican dumarka inay gees u fadhiistaan raggana inay gees u fadhiistaan oo isgaareen hadday isla fadhiistaan hoos iska galaan maxaa dhici markaa waa munkar weyn markaas waxa ilaahay dambi laga galo. In the past, people who were caught would be punished, but they are now taking a softer approach as part of their strategy to win public support. Al-Shabaab's goal is to govern the whole of Somalia under strict Sharia law, and that means educating future generations to create a loyal following.
Children wear what are considered to be al-Shabaab symbols on their foreheads. The group have opened dozens of schools, teaching subjects like computer science, maths, and English alongside al-Shabaab ideology. You have to be able to describe peer-to-peer versus server-based networks. Muhammad has 6 children. Al-Shabaab are often compared to the Taliban, but they encourage women like her to work and girls to go to school. They also don't force women to cover their faces, although some do. The women, they work. Al-Shabaab, they urge us to work. They don't force you to stay at home, but they encourage us to come out and work, and they give us suitable conditions to work and learn also. Back at the graduation ceremony, the new fighters are sharing a feast with Ahmed Karate, a popular man here. The US has placed a $5 million bounty on his head. He is seen as playing a key role in the planning and execution of attacks in Somalia and beyond. He's never given an interview, but while US drones fly around us, he sits down with me under the canopy of the trees. Soomaali waa dad Muslim ah, say u dhan yihiin. Idinkana waad dagaalantaan. Miyaydan xal kale si kale xalka u raadin karin idinkoo aan xabaddan iyo dagaalkan iyo dilkan geysan? runtii waa su'aal muhiim ah weeye. xaqiiq waxaa ah adduunkan aynu ku noolnahay cid maantay mabda'eedii iyo nidaamkeedii iyo maamulkeedii nabadgelyo ku keensta aslan ma jirto. macnaha meesha ka socdana waxa weeyaan xaqiiqan macna la fahmi kara. meeshan waxaa ka socda duulaan dadkii diintoodii lagu soo qaaday, laakiin dad muslimiin isdilahaya meesha kama jira. islaanta miskiinta ee shaaha ku gadanaysa banaanka oo kale ta banaanka taxaaqaysa kuwa wadada iska socda ee aan siyaasad shaqaba ku lahayn maxay ku dhimanayaan? qofkaani marka qasad kuma dhimanin, laakiin dagaal meel uu ka dhacay way adag tahay in la yiraahdo aaladii la isticmaalahay ayay dadkani ka badbaadi karaan, way adag tahay. waxaad democracy u diidantiin? way iska fududahay. democracy-gu waxa weeye waa diin gaalo wa annaga mabda'eena iyo waxaan ku abtirsanaynaa noo diidahay. annaga maadaama ana dad muslimiina, muslim iyo dimuqraadiyad meel ma wada galaan. dimuqraadiyad waxa weeyaan xukunkan iyagaa iskale, shacabka iskale. annagana waxaan aaminsannahay in alxukmu ilaa lilah. ma isleedihiin idinku sida Taliban baad Soomaaliya qabsanaysaan, rajo ma idinku jirta ah inaad Soomaaliya qabsataan guud ahaanba? waa waxa aan higsanayna weeyaan inaan insha allahu tacaala aan Soomaaliya inaan qabsano waan higsanaynaa insha allahu tacaala. ma isku dayaysaan inaad wada hadal la gashaan dawladda? annagu sideedaba nimankan dawlad kama aaminsanin. cumuumanna waxa weeyaan cid kasta oo shareecada ilaahay noo diiday inaan la hadalno la hadli mayno. ciddii ilaahay shareecadiisa noo banaysan la hadalna waa la hadli doonaa insha allah waqtigeeda. These graduates will soon be sent into action. Al-Shabaab leaders know that the West is running out of patience with the Somali government. Funding for the African Union mission here has been cut year after year, and many of their soldiers have been killed. They also have their own issues to deal with at home and are scheduled to leave Somalia in 2024. Al-Shabaab are playing a waiting game.